Hello viewers, welcome to my channel Geo Gyan with Bapan. This is the class of geotectonic and geomorphology. In my today's topic, I am going to discuss about the internal structure of the earth. I will discuss this topic within 2 or 3 parts, and that's why it is written part 1. You can see on your screen. So without wasting our time, let's start. So at first, I am coming to discuss about the introduction. So before the start, I want to say you, I am making this class for the Bengali medium and English medium both. So that's why sometimes I will explain the topic in Bengali. In my introduction part, I want to say you that the internal structure of the earth is not a simple process. It is a complex process. And another point you have to remember that the human beings cannot reach in the inside part of the earth structure. That's why we cannot collect the information and data from the inside part of the earth. At that point, we are taking some help from the different process, and we are applying the different technology. Through those technology, we are collecting the data, and the scientists have collected their data from the internal structure of the earth, and after that we understand what process is going on inside part of the earth. So here 2 points are given. You can see, first point is that geothermal energy is one of the main natural forces behind the changes that are taking place in the whole world. Number 2, to know the complex structure of the interior of the earth, we need to know the nature of heat flow, geostatic pressure, nature of the movement of the various waves involved in the earthquake and isolation. তাহলে এই দুটো পয়েন্ট থেকে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারছি যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের যে গঠনটা এবং তার ভেতরের মধ্যে চলা যে প্রসেসগুলো, সেগুলো একটাও সিম্পল প্রসেস নয়। সেই প্রসেসগুলোকে বুঝতে গেলে বা পৃথিবীর ভিতরের যে পদ্ধতিগুলো বা প্রসেসগুলো চলছে তার সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদেরকে কিছু পদ্ধতি বা কিছু টেকনোলজির সাহায্য নিতে হয়েছে। তো সেই টেকনোলজিগুলোর কথা বলতে গিয়ে প্রথমে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে জিওথার্মাল এনার্জি। তো জিওথার্মাল এনার্জি একটা এমন প্রাকৃতিক একটা শক্তি যেটা পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা একটা চেঞ্জেস তৈরি করছে। সেকেন্ড ওয়ান, আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর ভেতরে তো মানুষ প্রবেশ করতে পারছে না, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করছি, যে পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে আমরা কি করব, ডেটাগুলো কালেক্ট করছি। সেই পদ্ধতিগুলো কি? সেই পদ্ধতিগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। নেচার অফ হিট ফ্লো, জিওস্ট্যাটিক প্রেসার এবং ভূমিকম্প এবং সমস্থিতির সময় ভূমিকম্পের মাধ্যমে যেসব ওয়েভগুলো জেনারেট হয় সেই ওয়েভগুলো থেকে আমরা ডেটা কালেকশন করছি। অর্থাৎ the waves of earthquake helps us to collect the different primary data from the internal structure of the earth, such as the depth of the layer, the composition of the layer, the different elements of the layer, and definitely the temperature of the layer. So we are collecting all those primary data from the internal structure of the earth through the different wave of earthquake. So that is the introduction part. Now I am coming to discuss about determining of the interior of the earth by seismic waves and their reflections and refraction. So here 2 processes are there. We know that 2 type of earthquake waves are present in earth. These are body wave and surface wave. So what is the meaning of body wave? First of all, I want to say you the meaning of body waves and type of body waves. বডি ওয়েভ বলতে যেটা বোঝায় যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের যে গঠন, সেই গঠনের মধ্য দিকে যে ওয়েভগুলো প্রবাহিত হয় সেই ওয়েভগুলোকে আমরা বলতে পারি বডি ওয়েভ। It means the wave which are actually found in the internal part of the earth, those are called body wave. So body waves are 2 types. You can see on your screen. These are P wave and S wave. What is the meaning of P wave? What is the meaning of S wave? P wave means the primary wave and S wave means the secondary wave. So now I will tell you what is the meaning of the P wave and what are the characteristics of the P wave, and after that I will explain the different characteristics of S wave. Now I will tell you what is the meaning of P wave. P wave is known as primary wave. It means
the wave which is capable to move in three layers: solid layer, liquid layer, and gaseous layer, and it is high speed wave. It means the velocity of this wave will be very high. That's why the seismometer can capture this wave very easily, because the velocity of this wave is very high. So now I am to tell you, elasticity of the rock structure is very important to move the P waves. এখানে তোমাদের দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে P waves মানে প্রাইমারি ওয়েভস, যে ওয়েভটা প্রথমত কি হবে, যে রক স্ট্রাকচারের মধ্যে যে ইলাস্টিসিটি আছে সেই ইলাস্টিসিটিকে হেল্প করে এ মুভ করে। তার মানে যদি আমরা একটা জিনিসকে লক্ষ্য করি, যে একটা ওয়েভ যখন মুভ করছে তখন কি হয়, কিছুটা জায়গা সংকোচন হয়, আবার তারপরে অংশটা প্রসারণ হয়। তার মানে এইভাবে কিছুটা জায়গা সংকোচন হবে, কিছুটা জায়গা প্রসারণ হবে। তো এবার এখান থেকে আমি যদি দুটো জিনিসকে বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে কিছুটা জায়গা সংকোচন, কিছুটা জায়গা প্রসারণ। এবার এই পদ্ধতির মাধ্যমে যখন এগোই তখন কি হয়, ইলাস্টিসিটি অর্থাৎ রক স্ট্রাকচারের মধ্যে যে স্থিতিস্থাপকতা বাংলায় যেটাকে বলে, সেই স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিটাকে অবলম্বন করে এই ওয়েভগুলো মুভ করে। Now I will tell you the velocity of the P waves. The velocity of the P waves is 6 km per second in Earth's surface, and it will be increased when it is coming from the mantle. In upper mantle, the velocity of the P waves will be 8 km per second. So from this explanation, you can easily understand that the velocity of the P waves will be reduced when it will coming from mantle to surface. Okay, come to the next point, that is called S wave. So S wave is another important waves of earthquake, and through these waves we can collect a lot of information from the internal structure of the earth. We can collect the distance of the layer, we can collect the temperature, we can collect such as composition of the layer, and as well as those waves helps us to understand the discontinuity line in between the two layers of the earth structure. So come to the next point, that is S wave. তাহলে এস ওয়েভ বলতে আমরা যেটা বুঝি, যে কোনো একটা লেয়ারের মধ্যে যে কম্পোজিশন রয়েছে, মানে যে ধরনের মিনারেলস সেখানে রয়েছে, সেই মিনারেলস এর স্থিতিস্থাপকতা আলাদা, সেই মিনারেলস এর টেম্পারেচার গ্রহণ করার ক্ষমতা আলাদা, সেই মিনারেলস এর সমস্ত প্যারামিটারস গুলো আলাদা হয়। সেই মিনারেলস এর প্যারামিটারস এর উপর যখন ওঠানামা করে, সেই মিনারেলস এর উপর ভিত্তি করে যখন একটা ওয়েভ চলে বা মুভ করে, সেই ওয়েভ গুলোকে আমরা বলতে পারি সেকেন্ডারি ওয়েভ। ওকে, আরেকটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, যে এস ওয়েভ বা সেকেন্ডারি ওয়েভ যেদিকে চলাফেরা করছে তার সঙ্গে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে এই সমস্ত মিনারেলস গুলোর ওঠানামা বা এই সমস্ত মিনারেলস গুলোর ওঠানামাটা নির্ভর করবে ভার্টিক্যাল ডিরেকশন। So the compositions and different minerals which are present in the rock structure, they will be changing their position in the vertical directions. তাহলে এখান থেকে তোমাদের একটা জিনিস আমি আরো বলতে চাই, যে এস ওয়েভ যখন যে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করবে সেই রাস্তার ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে অর্থাৎ উল্লম্বভাবে এই সমস্ত মিনারেলস গুলোর ওঠানামা নির্ভর করে। Now I will tell you the velocity of the S waves. The velocity of the S waves will be 3.5 km per second in Earth's surface, but when it will be coming from mantle, so the velocity will be high, and it will be 5 km per second. So you can also see that the S waves is also called the body wave, because it is coming from the internal part of the earth, and as well as when it is coming from the inside to outside, as well as the velocity of those waves will be reduced, and the velocity will be lesser in earth surface, and it will be higher in the internal part of the earth, like mantle and upper mantle and inner mantle. So come to the next one, that is surface waves. Surface wave is also two part, one is lava wave, another is relay wave. First of all, I want to clear the concept of the surface wave. Surface wave means the wave which will be generated from the epicenter of the earthquake, and it will be spreaded from the epicenter. Okay, it means the surface is the actual place from where the waves will be generated, and as well as they will be spread. Those are called surface waves, and these are two types. One is called lava wave, another is called relay wave. So first of all, I want to show you what is the meaning of lava wave.
তাহলে লাভ ওয়েভের মানে বলতে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি, লাভ ওয়েভটা অনেকটা এস ওয়েভের মতো কাজ করে। কিরকম? যেমন এস ওয়েভ একটা সমান্তরাল রেখা ধরে প্রবাহিত হবে এবং সমস্ত মিনারেলস বা যেসব কম্পোনেন্টস গুলো লেয়ারের মধ্যে আছে তারা ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে ওঠানামা করবে। এক্ষেত্রেও তাই, যে লাভ ওয়েভটা সবসময় সমান্তরাল ভাবে বা প্যারালালি এটা মুভ করবে এবং তার সঙ্গে সমস্ত কম্পোনেন্টস গুলোকে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে মুভ করাতে থাকে। আরেকটা জিনিস আমাদের বলতে হবে র্যালে ওয়েভ। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ র্যালে ওয়েভ? র্যালে ওয়েভে তোমরা দুটো জিনিসই পাবে, একটা হচ্ছে সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া, আরেকটা হচ্ছে বস্তু কণাকে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে সরিয়ে তার মাধ্যমে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হওয়া। এই দুটোকেই একত্রিত ভাবেই র্যালে ওয়েভ এগিয়ে যায়। তো এখন তোমাদের আমি দুটো জিনিস দেখাবো যে পি ওয়েভ আর এস ওয়েভ কিভাবে মুভ করে। তাহলে একটা ডায়াগ্রাম আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। সো ফ্রম দিস ডায়াগ্রাম ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য পি ওয়েভ এন্ড এস ওয়েভ। সো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যে ক্যাপশন গুলো আছে সেগুলোকে আমি ইংলিশে দিয়ে দিয়েছি। সো ফ্রম দিস ডায়াগ্রাম ইউ ক্যান ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টার্মস এক্সপেনশন এন্ড কন্ট্রাকশন। সো সংকোচন এবং প্রসারণ, এইটাকে বলছে প্রসারণ। সো আই ওয়ান্ট টু শো ইউ, এটাকে বলছে প্রসারণ। এই যে দেখো, আর এখানে দেখছে এক্সপেনশন। তার মানে এটাতে কি হলো, দুটো জিনিস এখান থেকে তোমরা দেখতে পাবে। দেখো ভালো করে একটু জিনিসটা লক্ষ্য করো, তাহলে আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এই জায়গাটাতে দেখো একটা ওয়েভ যখন মুভ করছে এখানটাতে একটু কি হলো, জায়গাটা বেড়ে গেল, আবার এই জায়গাটা এসে এটা ছোট হয়ে গেছে। তার মানে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে যখন এই জায়গাটা কি হচ্ছে, প্রসারণ ঘটছে, আবার কি এই জায়গাতে আসার সাথে সাথে সেটা সংকোচন হয়ে যাচ্ছে। এবার এখানে যখন সংকোচন হচ্ছে তার মধ্যে থাকা যে ওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি, ওয়েভ লেন্থ, এই সবগুলোর পরিবর্তন হয় এবং এর মধ্যে একটা প্রেসার জেনারেট করে যা আবার তাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে একটা হেল্প করে। তো এটা হচ্ছে সংকোচন প্রসারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই ওয়েভগুলো মুভ করে। আরেকটা জিনিস তোমরা যদি দেখো যে এটা পুরো প্যারালালি যাচ্ছে, আর এটা সবসময় যখনই আউটার থেকে ইনারে যাবে তখনই তার ভেলোসিটিটা বাড়বে। আবার মেনলি কি হয় যে এটা সবসময় ইনার থেকে আউটার দিকে আসে। এবার আমি আসছি এস ওয়েভ। এস ওয়েভটাকে তোমরা এখানে যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে এটার মুভমেন্টটাকে একটু দেখো, এটা খানিকটা ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে মুভ করছে। এটাকে ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে, এটা কোনো হাইটে চেঞ্জেস সেভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না, এখানে কিন্তু ভার্টিক্যালি মুভ করছে। এই যে এবার তোমরা একটা জিনিস দেখতে পাবে, এখানে ওই এক্সপেনশন এন্ড কন্ট্রাকশনের কোনো ব্যাপার এখানে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে শুধু দেখতে পাচ্ছি যে এই যে লেয়ারটা, এই লেয়ারটার মধ্যে যেসব পদার্থগুলো আছে সেই পদার্থগুলো ভার্টিক্যালি মুভমেন্টের মাধ্যমে এটা কিন্তু এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তো দিস আর দ্য ডিরেকশনস, and by the help of these directions we can easily understand this part indicating the inside part of the earth and this part is the outside part of the earth. That means this side indicating the earth surface and this side indicating the mantle. Okay, so come to the next one. Now I am going to discuss about the determining the structure of the interior of the earth by waves. Now I will tell you the process how to determining the structure of the interior part of the earth through the waves. So let's see. So what is the first point? Here you can see just the sound waves and light waves are reflected back to a group when they are interrupted. So the P and S waves is deflected when the density and properties of matter suddenly changed inside the earth. What is the second point? It's the first process you can say. In the second process you can see it is already coming on your screen. Just as light waves change their course, different densities layer, so does a P and S waves change its course when it travels through different layers. Number 3, the value of the change in the directions depends on the speed of the wave. It is very important, you have to remember. The speed of the wave again depends on the density of the substance. Then the value of the change in the directions depends on the speed of the wave. The speed of the wave again depends on the density of the substance. And next one is, in this way the value of the angle of reflection and the angle of refraction is used to know the compositions of the different substance in the earth crust, especially their differences and properties.
তাহলে এই বিষয়টাকে আমি একটু বাংলায় বোঝানোর চেষ্টা করি, তাহলে সমস্ত ভিউয়ার্সের এটা বুঝতে খুব সুবিধা হবে এবং সহজ হবে। তাহলে আমরা যেমন জানি যে আলোর একটা রিফ্লেকশন আছে, লাইটের যেমন একটা রিফ্লেকশন আছে, তেমনি সাউন্ড ওয়েভস এর একটা রিফ্লেকশন আছে। শুধুমাত্র সাউন্ড বা লাইট ওয়েভস নয়, আমরা এই ভূমিকম্পের ওয়েভস বা আর্থকুয়েক ওয়েভস গুলোরও একটা রিফ্লেকশন এন্ড রিফ্রাকশন আছে। তো এগুলো কিভাবে হয়? যেভাবে লাইট ওয়েভস বা সাউন্ড ওয়েভস এর হয়, যেমন একটা তল থাকবে, সেই তলের উপর কি হয়, একটা আপতন রশ্মি আসবে, সেটা প্রতিফলিত হয়ে প্রতিফলিত রশ্মি তৈরি করে, সেখানে আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ তৈরি হয়, এবং এগুলো আমরা পড়েছি, এগুলো আমরা জানি। তো ঠিক সেইভাবে যেমন একটা ওয়েভের ক্ষেত্রেও, একটা আর্থকুয়েক ওয়েভের ক্ষেত্রেও এটা ঘটতে থাকে, মানে তোমার আপতিত রশ্মি প্রতিফলিত রশ্মি, এই জাস্ট এই পদ্ধতিটার মাধ্যমে, প্রতিসরণের মাধ্যমে কি হয়, এরাও চেঞ্জ হতে থাকে। কিন্তু সেই প্রতিসরণটা যেমন এখানে মানে লাইটের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখছি যে একটা তলের এবং তলের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এখানে যেটা দেখছি যে যে স্তরের মধ্য দিয়ে আর্থকুয়েকের ওয়েভস গুলো ফ্লো করবে, মুভ করবে, সেই লেয়ারের মধ্যে কি ধরনের কম্পোজিশন আছে, তার ডেনসিটি কেমন, তার মধ্যে তার স্ট্রাকচার কিরকম, তার উপর বেস করে ওয়েভ গুলো চেঞ্জেস হয়। ওকে, এবং সেই ওয়েভ গুলো স্পিড চেঞ্জেস হতে পারে, ডিরেকশন চেঞ্জেস হতে পারে। তার মানে যখনই আমরা পি ওয়েভস কে যদি আমরা খুব ভালোভাবে ফলো করি, তাহলে দেখবো যে কোন জায়গায় এর ওয়েভের চেঞ্জেস হচ্ছে, কোন জায়গায় এর ডিরেকশন চেঞ্জেস হচ্ছে, কোন জায়গায় ভেলোসিটি চেঞ্জেস হচ্ছে। তাহলে সেইগুলোকে রিড করলে খুব ইজিলি আমরা কি করব, সেই জায়গায় কি ধরনের কম্পোজিশন রয়েছে, সেই জায়গাতে কি ধরনের টেম্পারেচার রয়েছে, সেই লেয়ারটার মধ্যে কতটা ইলাস্টিসিটি রয়েছে, সেই জায়গার মধ্যে কি ধরনের স্ট্রাকচার রয়েছে, এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো আমরা ইজিলি কালেক্ট করতে পারবো। এবং সেই ডিউরেশনটাকে যদি আমরা ফলো করি এবং তাকে যদি আমরা ওয়েভের ভেলোসিটি দিয়ে আমরা যদি ডিফাইড করি বা ফর্মুলা দিয়ে ইউজ করি, তাহলে খুব ইজিলি সেই পুরো স্ট্রাকচার বা রক স্ট্রাকচারটা লেয়ারের ডেপথটাকেও খুব ইজিলি বের করা যায়। তো এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে আমরা খুব সহজেই ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের সমস্ত ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করতে পারি। মানে তোমার ডেপথ, তার মধ্যে কি কি কম্পোজিশন আছে, তার টেম্পারেচার কত, এই যাবতীয় মিনারেলস কি কি রয়েছে, এই সমস্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে ইনফরমেশন কালেক্ট করা সম্ভব। এবার আমি একটা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তোমাদের দেখাবো যে এই প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে। সো নাও from this diagram you will understand the process very easily, and the terms are given in Bengali and English both. So from this diagram I want to show you, this is the incidental wave. You can see, as you see, this is the incidental wave and this is the reflected wave. This is the reflected wave and these are the angle. Okay, এটা হচ্ছে আপতন কোণ, এটা হচ্ছে প্রতিফলন কোণ, তোমরা এগুলো সব জানো। এবার এই আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণের উপর বা আপতন এবং প্রতিফলনের উপর নির্ভর করে প্রতিসৃত তরঙ্গ জেনারেট হবে, রিফ্লেক্টেড ওয়েভ জেনারেট হবে, যেটা তোমরা আগেই দেখেছো। এবার আমরা যদি এই ডিরেকশনটাকে দেখি যে তরঙ্গের গতি মানে ভেলোসিটি অফ ওয়েভ, তাহলে কি হবে, এখান থেকে তোমরা ফর্মুলাটা খুব ইজিলি বের করে নিতে পারবে। এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে, sin a1 by v1 is equal to sin a2 by v2। তার মানেটা কি হলো, আমি এটাকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি যে a1 ইন্ডিকেট দিস ইজ এই দুটো থেকে তোমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারবে ফর্মুলাটা কি। তো প্রথমে আমি দেখছি a1 মানেটা কি, আপতন কোণ, আর a2 মানে কি, প্রতিসৃত কোণ, তাই তো। তাহলে আপতন কোণের মানটাকে যদি আমরা মানে আপতিত রশ্মির ভেলোসিটি দিয়ে আমরা ভাগ করে দিই, এবং সেটা সবসময় সমান হবে কার, যে প্রতিসৃত কোণ যা তৈরি হয়েছিল সেই প্রতিসৃত কোণের এবং প্রতিফলিত রশ্মির যে ভেলোসিটি তাকে দিয়ে ভাগ করলে তার দুটো সমান হবে, এবং সেটাই হবে প্রতিসরণের সূত্র। একটা ওয়েভ ঠিক কতটা রিফ্র্যাক্টেড হচ্ছে তার উপর বেস করে আমরা অনেক ক্যালকুলেশন করতে পারি যে কিভাবে এই ওয়েভ গুলো ডিরেকশন চেঞ্জ করছে, কিভাবে এই ওয়েভ গুলো থেকে ডেটা কালেকশন করা যায়। So that is the formula through which we are collecting the different information from the interior structure of the earth. Come to the next point.
And through this diagram I want to explain the movement of the P wave and S wave in the interior part of the earth. And as we know, the primary wave and secondary wave both. So from this diagram we can easily say that the distance and the velocity, wave velocity, the distance and the wave velocity is related between each another. When distance is increasing towards inside, it means the velocity of the P and S waves also will be increased. But when the distance is reduced, as well as the velocity or speed of the wave will be reduced. Is that clear? So you can see that is the S wave, and what is the depth? It is in between 2000 and 3000 kilometer. Okay, so here you can see that is the direction of the wave, that is the direction of the wave, and it is totally changing the direction from that point. Okay, and it is going towards west. It means something is present, some another kind of minerals, and the structure is totally different from the upper. So that's why it is totally changing the direction. And here you can see the same things in P wave. The P wave is coming from 0, it means from the surface the direction is that way. When it is reached in 2900 kilometer depth in the from the surface, so it is changing the course towards left. And after that, after some kilometers later, it is also it is again changing the direction, and it is going in that direction. So it indicates that depth is also important for the movement of the P wave and S wave. And in the right side of the diagram you can easily understand. So it is outer core, it is inner core, and this line is discontinuity line. Okay, this is the discontinuity line, and it is CL and সীমা। সো তাহলে এই ডায়াগ্রামটা থেকে খুব ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে কোন লেয়ারে কি ধরনের ওয়েভগুলো কিভাবে চলাচল করবে। তার মানে এটা যদি আমার সারফেস হয়, এতটা যদি সারফেস হয়, তাহলে এখানে পি ওয়েভের ফিচারসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমরা যদি এই জায়গাটাকে মেন্টাল ধরি, আউটার মেন্টাল, তাহলে এখানে পি ওয়েভের ফিচারসটা কেমন হবে? ঠিক এরকম হবে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। যখনই এটা ইনার মেন্টালে ঢুকছে তখনই কি হচ্ছে, এটার ডিরেকশন, তার ইন্টেন্সিটি, তার ফ্রিকোয়েন্সি সব চেঞ্জ হচ্ছে। যখনই আবার এটা আউটার মেন্টালে যাচ্ছে, আউটার মেন্টালে তখন এর অবস্থাটা দেখো এটা কেমন হচ্ছে। কিন্তু এই জায়গাটাতে কোনো চেঞ্জেস সেভাবে দেখছি না, 2900 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো চেঞ্জেস আমরা দেখছি না। তার মানে এটা কি ইন্ডিকেট করছে? এখানে কোনো একটা ডিসকন্টিনিউটি লাইন রয়েছে। এবার এখানে এই যে এখানকার যে ফিচার্স গুলো আছে, সেই ফিচার্স এর সঙ্গে এখানের ফিচার্স গুলো একরকম, এটা একরকম, এটা একরকম, কিন্তু এই জায়গাটাতে আসার সাথে সাথে এই দুটো পি ওয়েভ এন্ড এস ওয়েভ এর মধ্যে তার ফিচার্স চেঞ্জ হয়ে গেল, এটা প্যারালাল হয়ে গেল। এবার এই জায়গাটাকে তাহলে আমরা এটা থেকে খুব ইজিলি বুঝতে পারছি যে এখানে একটা ডিভাইডার আছে, যে ডিভাইডারটা হচ্ছে কি কোনো ডিসকন্টিনিউটি লাইন। সো earthquake waves are providing us the different information. Through those information we can easily understand where the discontinuity line is actually situated. Okay, so that is the process through which we are collecting the different data and different information from the internal structure of the earth. So that's all for today. I hope this video will helpful for you, and this video will be helpful for the Bengali medium and English medium both, and you will understand how to determine the different layer from the internal structure of the earth through this process. So in my next class I will explain the different layer of the internal structure of the earth, like earth surface, mantle and core, and I will explain the different features and characteristics of the different layer. So if you like this video, please share it, and if you are a newcomer in my channel, so subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.